Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin barannu barnoota fiiziksii kutaa kurnaffaa kan waliin barannu ta'a. Haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan subscribe gochuun maatii ta'an isinii jira. Yeroo subscribe gootan isin fayyada. Sababni isaas yeroo nuti viidiyoo haaraa galakkifnutti viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa. Kun immoo akka barnoonni isin jala hin dabarre isin qarqaaraa jechuudha. Kanaaf subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jira. Egaa fiiziksiin kutaa kurnaffaa kun unity 6 kan inni qabu, boqonnaa 6 kan inni of keessaatii qabu jechuudha. Boqonnaa 6 isaayyuu chaanaalii kanarratti gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma asirratti argitan boqonnaa 6 kan inni qabu asirraa akkuma ilaaltan jechuudha. Boqonnaa 6 kan inni qabu jechuudha. Boqonnaa 6 isaayyuu chaanaalii kanarratti gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 1 toopikii 5 kan inni qabu jechuudha. Toopikii inni jalqaba 1.1 scalars and vectors kan jedhudha. 1.2 immoo vector representations kan jedhu. 1.3 vector addition and subtraction kan jedhu. 1.4 graphical method of vector addition kan jedhudha. Toopikiin dhumaamu 1.5 jechuudha. Vector resolution kan jedhudha jechuudha. Isaan kun shanan isaanii toopikii shanan isaan kun jechuudha. Mata dureen shanan isaanii kun unit 1 jalatti kan argaman jechuudha. Vector quantities kan jedhu jalatti kan argamanidha. Unit 2 immoo uniformly accelerated motion kan jedhudha. Inni immoo toopikii 6 kan inni qabu akkuma asirratti argitan toopikiin inni jalqaba position and displacement kan jedhu 2.2 average velocity and instantaneous velocity kan jedhudha. Inni itti aanu immoo acceleration kan jedhu 2.4 equation of motion with constant acceleration kan jedhu 2.5 graphical representation of uniformly accelerated motion. Inni dhuma 2.16 jechuudha. Relative velocity in one dimension kan jedhudha jechuudha. Unit 2 jechuudha. Kana kan inni qabu toopikiin isaanii mata dureen isaanii isaan kanadha jechuudha. Warra asirratti maqaa dhoofne kana. Unit 3 immoo elasticity and static equilibrium of rigid body kan jedhudha. Inni immoo toopikii 5 kan inni of jalaatii qabu elasticity and plasticity dha. Inni jalqabaa jechuudha. Toopikii inni jalqabaa. Inni lammaffaan immoo density and specific gravity. Sadaffaan stress and strain kan jedhudha. Arfaffaan 3.4 jechuudha. Young's modulus kan jedhudha. Inni dhumaa immoo 3.5 jechuudha. Static equilibrium. Static equilibrium immoo toopikoota xixiqqoo lama kan inni of jalaatii qabu. First condition of equilibrium fi second condition of equilibrium kan jedhudha jechuudha. Unit 4 immoo static and current electricity kan jedhudha. Inni immoo toopikoota meeqa kan inni of jalaatii qabu jechuudha. Toopikoota meeqa jechuudha. Akkuma asirratti argitan toopikoota 12 kan inni of jalaatii qabu jechuudha. Akkuma asirraa argitan gaa inni jalqaba charge in nature, method of charging a body inni lammaffaan jechuudha. Sadaffaan the electroscopy. Arfaffaan electrical discharge, Columbus law of electrostatics, the electric field, the electric circuit, current, voltage and Ohm law. Isaan kun tokkoon tokkoon jechuudha. Toopikii unit 4 jala jiran jechuudha. 4.9 combination of the resistor in a circuit, voltmeter and ammeter connection in a circuit kan jedhudha. Electrical safety in general and local context kan jedhu. Inni dhumaa immoo electric projects kan jedhudha jechuudha. Unit 4
isaan kana kan inni of jalatti qabu jechuudha toopikoota. Inni shanaffaan immoo magnetism kan jedhudha. Unit 5 jechuudha. Inni immoo akkuma argitan toopikoota 8 kan inni qabu. Inni jalqaba magnetic field, the Earth's magnetic field and the compass, the magnetic field of the current carrying conductors kan jedhudha. 5.4 jechuudha. Magnetic force on the moving charge in a uniform magnetic field. Netanu, magnetic force on a current carrying conductor, magnetic force between two parallel current carrying conductors. And the application of magnetism. Boqonnaan ni dhumaammoo electromagnetic wave and geometrical optics kan jedhudha jechuudha. Unitiin xumuraa jechuudha. Unitiin xumuraa immoo akkuma argitan toopikoota 9 kan inni of jalatti qabu jechuudha. Inni jalqaba electromagnetic kan jedhudha. bakka buusuu dandeessu electromagnetic jechuudha. Electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, light as a wave, law of reflection and refraction, mirrors and lenses, human eye and optical instruments, primary color of light and human vision, color addition of a light, topic inni xumura color subtraction of light using filters. Isaan kun jechuudha toopikoota kan unit 6 jechuudha. Egaa unitoota kana hunda isaayyuu chaanaalii kanarratti gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Unit 1 vector quantities. Vector quantities gaafa jennu hiika kallattii gaafa kenninuuf maanni kalqabee kan jennu ta'a jechuudha. Egaa waa'ee physical quantity kutaa 9tti barattanii dhuftaniitu. Physical quantity bakka lamatti kan inni qoodamu. Innis scalar quantity fi vector quantity jedhamee bakka lamatti qoodama. Scalar quantity magnitude qofaan kan inni ibsamu. Vector quantity immoo magnitude fi directionidhaan kan inni ibsamu jechuudha. Waa'ee kana kutaa 9tti barattanii dhuftaniitu warreen isiniin galle kan kutaa 9 viidiyoo isaa deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoon isaa waan hojjetamee jiruuf. Introduction irraa yookaan maal jedha? In a sense, particularly in physics, you try to make measurement as precise as possible. Saayinsii keessattuu fiiziksii keessatti jechuudha. Yeroo safara tokko safarru maanni haga danda'ametti maal gochuudha qabna? Kan sirrii ta'e safaruudha qabna. Akkasumallee of eeggannoo gochuudha qabna jechuudha. Several times in the history of science, precise measurement have led to new discoveries or important developments. Maanni egaa waan sirrii yeroo safara tokko yeroo safaru jechuudha. Waan sirrii akkasumallee of eeggannoodhaan safaruun keenya kun maanni wantoota haaraa akka argannuuf sababa ta'a jechuudha. Akkasumallee guddina barbaachisaan akka dhufuuf sababadha jechuudha. Any number or set of a number used for a quantitative description of a physical phenomena is called physical quantity. Egaa kan lakkoofsa qabu jechuudha. Wanti tokko yeroo safartan lakkoofsa ni qaba. Akkasumallee unities ni qaba. Sanaan maal jennaan? Physical quantity jennaan jechuudha. Physical quantity jennaani. Physical quantity can generally be divided into group. Physical quantity jechuudha. Group lamatti kan isaan qoodaman jechuudha. Innis scalars and vectors. Scalarii fi vectoritti qoodama jechuudha. Physical quantity. Scalars have only magnitude while vectors have both magnitude and direction. Scalariin jechuudha. Kan inni ittiin ibsamu maanni magnitude qofaan. Hamma qofaan kan inni ibsamu jechuudha. Vectoriin immoo vector quantity immoo jechuudha. Magnitude fi directionidhaan kan inni ibsamu. Hammaa fi kallattiidhaan kan inni ibsamu. Maaltu vector quantity jechuudha. The concept of vector and scalar help us
understanding physics of a different natural phenomena. You will learn about this topic in this unit. Egaa iskaalarii fi veektarii yaada isaa hubachuun akka nuti fiiziksii hubannuuf kan inni nu gargaaru jechuudha. Akka fiiziksii gadi fageenyaan hubannuuf kan inni nu gargaaru. Iskaalarii fi veektarii yaada isaa kana hubachuun akka nuti fiiziksii gadi fageenyaan barruuf yookiin hubannuuf kan nu gargaarudha jechuudha. You will learn about this topic in this unit. Egaa waa'ee iskaalarii fi waa'ee veektariiti kan nuti barannu jechuudha boqonnaa kana keessatti. Brainstorming question kana yoo ilaallu, list some physical quantity and classify them as scalar and vectors. Egaa physical quantity kan jennu egaa kan lakkoofsaaf akkasumallee unitii kan qaban kanaan kan ibsaman jechuudha. Lakkoofsaa fi unitiidhaan kan ibsaman maal jenneerra? Physical quantity jenneerra. Egaa physical quantity warreen ta'an jechuudha iskaalarii fi veektariitti qoodaa jedha. Physical quantity tarreessanii veektarii fi iskaalariitti qoodu jechuudha. Fakkeenyaaf maasii fudhachuu dandeessu. Maasii kabiroo immoo taayimii kan biroo foorsii asirraa fudhatan physical quantity dha kuni maasiin jechuudha. Taayimiinis physical quantity dha, foorsiinis physical quantity dha. Isaan kana immoo warreen physical quantity warreen jenne kana jechuudha. Physical quantity hedduu isaa tarreessuu dandeessu isini. Acceleration, speed, velocity, displacement, distance hedduu isaa tarreessuu dandeessu jechuudha. Isaan kana immoo isaan tarreessan kana immoo maal gootu? Isa kamtu iskaalariidha, isa kamtu veektariidha kan jedhu jechuudha. Maasiin maaldha? Iskaalarii moo veektariidha? Iskaalariidha. Maaliif magnitude qofaan ibsama. Hamma qofaan kan inni ibsamu jechuudha. Directionii dabalatee hin ibsamu jechuudha. Taayimiinoo iskaalarii moo veektariidha? Innis illee akkasuma iskaalariidha. Foorsiin immoo veektariidha jechuudha. Inni magnitude fi directioniidhaan kan ibsamudha jechuudha. Eenyu? Foorsiin. Kan biraas fudhachuu dandeessu fakkeenyaaf veektarii ta'an jechuudha. Veektarii warreen ta'an. Acceleration fudhachuu dandeessu. Acceleration, velocity fudhachuu dandeessu. Akkasumallee displacement fudhachuu dandeessu. Isaan kun maal? Veektariidha jechuudha. Vector quantity dha. By end of this unit you should be able to jedha. Erga boqonnaa kana xumurtanii unit 1 kan erga xumurtanii waan isin baruu qabdan, ibsuu danda'uu qabdan, hubachuu qabdan asirratti isinii tarreesseeti jira. Innis maani differentiated between scalar and vector quantity and a given example of each. Demonstrated vectors representation graphically, add and subtract two vector and resolve a vector into its component. Isaan kana baruudha qabdu jechuudha. Erga boqonnaa tokko kana xumurtanii. 1.1 maal jedhama? Scalars and vectors kan jedhudha. By the end of this section you should be able to. Egaa erga mata duree kana xumurtanii booda sectionii kana erga xumurtanii booda vectors and scalars kan jedhu kana jechuudha. Waan isin baruu qabdan akkasumallee hubachuu qabdan ibsuu danda'uu qabdan asirratti isin tarreesseeti jira. Define scalar and vector quantity. Describe the difference between vector and scalar quantity. List some scalar and vector quantity. Isaan kana baruudha qabdu jechuudha. Ibsuu danda'uu qabdu. As discussed in the introduction, you classify physical quantity into categories. In one case, you need only state their magnitude with proper unity and that give their complete description. Akkuma introduction irratti waliin discuss goone jechuudha. Physical quantity bakka meeqatti qoodamu? Bakka lamatti qoodamu jechuudha. In one case, you need only state their magnitude with proper unit and that give their complete description. Egaa warreen iskaalarii jechuudha. Iskaalar quantity
maaliin ibsamu jennerra magnitude qofaan ibsamu jennerra jechuudha. Egaa warreen magnitudeedhaan ibsaman kana magnitude isaa fi akkasumallee unity isaa yeroo keenyu yeroo ibsinu jechuudha. Magnitude isaa fi unity isaa yoo keenya maani guutummaatti waa'ee quantity sana waa'ee physical quantity sana ibsineerra jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu take for example mass hanga fudhannu fakkeenyaaf fudhannu jechuudha. If you say that the mass of a ball is 15 gram, you do not have to add anything to the description of mass. Kubbaan tokko 50 grama ulfaata yoo ta'e maal jennaani hanga kubbaa kana ibsuudhaaf maal jenna 50 grama qofa barreessina jechuudha. Wanta biraa wanti itti dabalu hin jiru. Wanti biraa wanti itti dabalu hin jechuudha. Egaa hanga isaa ibsuudhaaf hanga kubbaa sanaa ibsuudhaaf maal jenna 50 grama jennee barreessina. Wanta biraa wanti itti dabalu hin jiru jechuudha. Kanaafuu hanga kubbaa sanaa ibsuudhaaf 50 grama qofa yoo barreessine guutummaatti hanga kubbaa sana ibsineerra jechuudha. Similarly, the statement that the density of water is 1000 kilogram per meter cube is a complete description of density. Egaa akkasumallee kan biroo immoo maani density water density bishaanii meeqadha 1000 gram per cube dha. Density isaa yeroo ibsinu kanaan ibsina jechuudha. Wanti biraa wanti itti dabalu hin jiru. West, north, east jennee kallattii wanti itti dabalu hin jiru jechuudha. Maaliif magnitude qofaa waan ibsamaniif jechuudha. Fakkeenya fudhanne asuma fakkeenya siif ate yoo fudhattan jechuudha. 50 grama mitiire 50 grama 50 grama east yookiin north yookiin west jechuu hin dandeenyu. Maaliif magnitude qofaan ibsama jechuudha. Magnitude qofaan waan ibsamaniif jechuudha. Maasiin maalidha? Scalar quantity dha. Innis scalar quantity waan ta'eef maala magnitude qofaan ibsamu. West, north kallattii bira taa'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu maasii kubbaa kana hanga kubbaa kana guutummaatti nu ibseera jechuudha. Akkasumallee density water guutummaatti nu ibseeti jira jechuudha. Is a complete description of density. Kanaafuu guutummaatti nu ibseeti jira jechuudha. Such quantity are called scalar. Isaan kun scalar dha jechuudha. Maasii density isaan kun maala scalaridha. Scalarii kan jennu gaammoo maaliin kan ibsaman jechuudha. Magnitude qofaan kan ibsamanidha. Scalarii warreen jiru. Directionii hin qaban jechuudha. Yeroo ibsaman directioniidhaan miti kan isaan ibsaman. A scalar quantity has only magnitude, no direction. A scalar quantity maal qofaan ibsame jechuudha. A scalar quantity has only magnitude. Magnitude qofaan kan isaan ibsaman. No direction. Direction hin qaban. Isaan kun time, distance, speed, length, volume, temperature, energy, and power are other example of scalar quantity. Warreen asirratti tarreessine kun maanni scalar quantity dha jechuudha. Isaan kun magnitudeedhaan kan isaan ibsaman. Magnitude qofa kan isaan qaban jechuudha. Isaan kun directionii hin qaban jechuudha. Yeroo ibsaman yookiin yeroo barreeffaman directioniidhaan hin barreeffaman. Only magnitude. On the other hand, there are quantities which require both magnitude and direction for their complete description. Kan biroo maanni warreen magnitude fi directioniidhaan ibsaman ni jiru. A simple example is velocity.
Fakkeenyi salphaan maal fudhannu velocity dha. Velocity ariitii jechuudha. The statement that the velocity of a train is 100 kilogram per hour does not make much sense unless you also tell the direction in which the train is moving. Maani ariitii baaburaa, ariitiin baabura tokko jechuudha. 100 kilogram per hawriidha jedheeti jira. Asirratti kun guutummaatti hin ibsamne jechuudha. Maaliif egaa velocity'n maalla vector quantity waan ta'eef vector quantity immoo directionii faana ibsamuudha qaba. Kanaafuu egaa ariitiin baabura kanaa jechuudha. Ariitiidhaan yeroo ibsinu maal ta'uudha qaba? Kallattii faana ibsamuudha qaba. Guutummaatti nuun ibsine jechuudha ariitii baabura kanaa. Force is another such quantity. Force'inis maali? Vector quantity dha jechuudha. Innis maaliin ibsamuudha qaba? Magnitude fi directionidhaan ibsamuudha qaba. Ariitii maal jenneerra? Vector quantity. Vector quantity immoo magnitude fi directionidhaan ibsamuudha qaba. Asirratti velocity trainii, velocity baabura asirratti barraa'eeti jira. Kun guutummaatti hin ibsamne jechuudha. Guutummaatti hin ibsamne. Does not make much sense unless you also tell the direction in which the train is moving. Guutummaatti hin ibsamne jechuudha. Ariitiin baabura kana guutummaatti ibsamuudhaaf maal jechuudha? Directionii faana ibsamuudha qaba. Akkasumallee force'n ni jira. Force is another such quantity. Force is maali? Vector quantity dha jechuudha. Maali vector quantity taanaan immoo magnitude fi directionii isaa ibsamuudha qaba. You must specify not only the magnitude of the force but also the direction in which the force is applied. Maal jechuudha? Asirratti force maal jenneerra? Vector quantity dha. Innis maali ibsamuu qaba? Directionii fi magnitude'dhaan ibsamuudha qaba. You must specify not only magnitude of the force but also the direction in which the force is applied. Egaa magnitude qofaan ibsamuu hin qabu force'n jechuudha. Maani kallattiidhaanis ibsamuudha qaba. Magnitude fi kallattiidhaan ibsamuudha qaba. Kallattiin isaa sunis gara humni irratti dalageeffame ta'uudha qaba jechuudha. Such quantities are called vector. Force fi velocity maal jechuudha? Vector quantity dha. A vector quantity has both magnitude and direction. Vector quantity maal qaba jechuudha? Maaliin ibsama? Magnitude fi directionidhaan kan inni ibsamu jechuudha. Displacement, acceleration, momentum, impulse, weight, and electric field strength are other example of vector quantity. Warreen amma tarreessine kun jechuudha. Maala? Vector quantity dha jechuudha. Isaan kun maaliin ibsamu? Magnitude fi directionidhaan warreen ibsaman jechuudha. Magnitude fi directionidhaan ibsaman immoo vector quantity dha. Maala? Eenyudha isaanii? Displacement, acceleration, momentum, impulse, weight, electric field strength. Isaan kun maal jechuudha? Fakkeenya vector quantity jechuudha. Ittaan sudhaan exercise 1.1 halalu. What do you think are the difference between vector and scalar? Maani garaagarummaa vectorii fi scalariiti jechuudha. Vectorii maani? Vectorii jechuun warreen magnitude fi maaliin ibsaman jenneerra? Directionidhaan ibsaman. Vectorii asirratti kana barreessuu dandeessu. A vector quantity has both magnitude and direction jechuun. Scalariin immoo maal jettu? A scalar quantity has only magnitude, no direction jettanii barreessitu. Garaagarummaan isaa kanadha jechuudha.
Kee konseptii yoo ilaallu scalar are quantity that has only magnitude. Scalar maanni magnitude qofaan kan ibsamudha jechuudha. Magnitude qofa kan qabudha. Vectors immoo vectors quantities that have both direction and magnitude. Immoo lamaan ibsama jechuudha. Directionii fi magnitudeedhaan ibsamudha qaba vector quantity jechuudha. Exercise 1.2 yoo ilaallu list other example of vector other than those discussed in the textbook. Vector quantity kan ta'an tarreessaa isiniin jedha. Warreen asirratti tarreeffamaniin ala jechuudha. Warreen asirratti tarreeffamaniin ala vector quantity kan ta'an tarreessaa isiniin jedha. Mee haa tarreessinu. Fakkeenya of fudhattan pressure of fudhattan maanni? Pressurein vector quantity dha. Fakkeenya lammaffaa gravity sadaffaa magnetic field magnetic fieldin maala vector quantity dha. Pressureinis gravitynis maal jechuudha? Vector quantity dha. Isaan kana tarreessuu dandeessu. Kanneen biroo illee itti dabaluu dandeessu. Arfaffaa immoo maal jettu? Electric fieldis fudhachuu dandeessu. Electric fieldin innis vector quantity dha jechuudha. In physics, you daily generally two kind of quantities, scalar and vectors. Egaa physics keessatti quantitoota isaan kana lamaantu jira jechuudha. Scalarii fi vectorii isaan kanatu jiru. Scalar are quantities that are specified only by their magnitude, while vector are quantity that are specified by their magnitude and direction. Kanarra deddeebiidhaan waliin ilaalaati jirra. Scalariin maaliin kan ibsamudha? Magnitude qofaan kan ibsamudha jechuudha. Scalariin. Vectoriin immoo maaliin ibsama? Magnitude fi directioniidhaan kan ibsamudha jechuudha. Review questions yoo ilaallu explain how vector quantity differ from scalar quantity and give some example of each. Maanni vectorii fi scalar quantity garaagarummaa isaa maanni akkasumallee fakkeenya kennaa jedha. Gaaffii kana deebisuuf gaa isuma waliin jenne kana deebisuu dandeessu isa kana jechuudha. Scalar are quantities that are specified only by their magnitude, while vector are quantities that are specified by their magnitude and direction. Deebisa kanaatiif kana barreessuu dandeessu jechuudha. Give some example for each kan jedhu kanaaf immoo fakkeenya kan isin kennitan jechuudha. Fakkeenya asitti example jechuudhaan example jettaniit immoo maal fudhattu? Speed fudhachuu dandeessu. Speed jettu. Speed is scalar quantity. Speed is scalar quantities jettu. Velocity is vector quantity. Velocity maani vector quantity dha jechuudha. Scalariin immoo speediin immoo scalar quantity dha. Fakkeenyi isaa isa kana fudhachuu dandeessu fakkeenya jechuudha.
Gaaffii lammaffaan maal jedha? Which of the following physical quantity are vector and which are not jedha. Kan vectorii ta'anii fi kan vectorii hin taane adda baafna jechuudha. Forcein vector quantity moo vector quantity miti? Vectoriidha. Vectorii. Temperature vectorii miti. Volume vectorii miti. Velocity vectoriidha. H vectorii miti, not vector jettu. Weight vector. Warreen vectorii ta'an isaan kamidha? Force, velocity, weight. Isaan kun maal? Vectoriidha. Warreen vectorii hin taane immoo isaan kami? Temperature, volume, H. Isaan kun maal? Not vector. Akkasitti barreessitu jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kanarratti goolabama. Viidiyoo itti aanuun 1.2 vectors representation kan jedhu walitti deebina. Hagama baranne keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.